হ্যালো সবাইকে, আজকে যে ভিডিওটা নিয়ে এসেছি সেটা স্টেকেশন অ্যাট ব্রিদিং আর্থ। দেখে জানাবেন কেমন লাগলো। হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমরা আজকে একটা নতুন জায়গায় এসেছি আমাদের 5th ইয়ার ওয়েডিং অ্যানিভার্সারি সেলিব্রেট করতে। এটা আপনার ডায়মন্ড হারবার লাইনে আছে। জায়গাটার নাম হচ্ছে ব্রিদিং আর্থ অ্যান্ড ইট ইজ ট্রুলি স্ট্যান্ডিং বাই ইটস নেম, ব্রিদিং আর্থ। ইটস লাইক আমরা পুরো মনে হচ্ছে যেন নেচারের বুকে রয়েছি। ইটস সো 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 পিসফুল। জায়গাটা ভীষণ 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 সুন্দর, ভীষণ শান্ত। এখানকার স্টে ভীষণই কোজি অ্যান্ড কমফোর্টেবল, আই উইল সে। মানে পারফেক্ট প্লেস ওয়েন ইউ আর লাইক very tired and hectic schedule আপনার চলছে, তো you can come here for 1 or 2 days staycation টাইপের করে। this is a perfect place, I will say. এই রিসর্ট ব্রিদিং আর্থে অ্যারাউন্ড 12 to 14 রুমস আছে, রাদার 12 কটেজেস অ্যান্ড 2 রুমস আছে। আরও কনস্ট্রাকশন হচ্ছে, সো ডেফিনেটলি দে আর কামিং আপ expanding it, and this is also a pet friendly place. So যারা pet parents আছো তাদের জন্য এটা খুশির খবর আশা করছি, because you can bring your pets and pets are allowed in the room. Pet bowls and everything is available over here. এখানকার স্টাফ ভীষণ ভালো, ম্যানেজমেন্ট ভীষণ ভালো। দে আর কনস্ট্যান্টলি টেকিং কেয়ার অফ ইউ। সমস্ত কিছু এখানকার খাওয়া দাওয়া এভরিথিং ইজ সুপার। আমি অ্যাকচুয়ালি এটা আমার হাজব্যান্ডকে সারপ্রাইজ দিয়েছিলাম, বাট আই এম সারপ্রাইজড মাই সেলফ। উই আর লাইক মেসমারাইজড সো মাচ দ্যাট আইডিয়ালি আমরা এখানে 2 দিনের স্টে নিয়েছিলাম, বাট উই আর এক্সটেন্ডিং ফর 1 more day. So you can understand how much we are excited over here. So highly recommended. Most probably মানে উইথ ব্রেকফাস্ট নিতে পারেন, আর এন্টায়ার প্যাকেজও আপনারা নিতে পারেন। আমি যেমনি যেটা অপ্ট করেছিলাম সেটা হচ্ছে এন্টায়ার প্যাকেজ, মিনস ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ অ্যান্ড ডিনার অ্যান্ড দ্য স্টে। সো অ্যাকর্ডিংলি ইউ গাইজ ক্যান চুজ। এদের সমস্ত ডিটেলস যেটা থাকবে, মানে কন্ট্যাক্ট নাম্বার, অ্যাড্রেস, এভরিথিং, হোয়াট এভার আই হ্যাভ, I will give it in the description box. I'll share it. So truly please come with your family, and I'm so sure that you will have a peaceful time.